Gari kanatoa tu moshi pa. Unahagiwa. Unahagiwa. Movie ndio hiyo, mmeenda kuona movie mmeshikana. Hoi. Marriage wewe. In reality unaweza kukutana na vitu zingine wewe. Ule. Nira kigwiro ria kurerirwo. Ndio tongwiraga. Otonetio video. Moro ya atwaraganitie kundu guothe. Muthenya na twirigite guthie kuu muthenya uyu mwari arokite ri. Ndio tiakiugire ni tukunywa cai, atwira kana ni tugweterera. Kotanona video kotari muonie. Urenda kunjira ndumionete? Tionete? Nawe kari ni komaka. Ku. Koguo atigaga agitwaririra na ciana ciake. Hello and welcome to Jahu TV. My name is Nancy Blessings and today we are doing the unusual. Najua tumezoea stories za kulialia, story very emotional, but today we have someone anatuchekeshanga sana pale TikTok and I know you're all waiting to see who. Guess ni nani? Guy, itha wa macaria ma. Rũrũ kũnjira mauma heho-inĩ ũma na gabura na kauma. Uregira kugoreherwo ma jacket ni kima. Muma na akimani. Kwa ngumenya gũkĩona ũkinyĩtie thaa kenda ũtarĩ mũkinyu mwĩnacio. Ingira nyambe ngũhiũhĩrie gacai ma. Kindly welcome home. Thank you so much. Gari we ũrakũna kũna. Ingire okorwo nĩ woka. Ithe wa macaria. Nĩ wakinya. Guy, ni ndindĩte ngĩrĩra ni undu waku na gugwiciria. Arafu ni nginya ndunatiga wa munderia TV ndatindo guo ndinona kunumbagia. Itha wa macaria uthuri wakwa ekenya benjoe kamweke gaka ngucokerie ngatho ni undu wa gucoka guku tondu ngugaga ni kundiga undigire. Njoke oho njoe kamweke gaka nguthaithe uingire guku gwaku ngurugire kiria kuigwa ngoro yaku ikienda. Thank you muno. Kuria! Very impressed. Akiwe Mwas, mambo? Poa sana. Karibu Jahu. Asante sana. We are excited to see you. I was hoping nitakuona venye nakuonanga pale mtandaoni. But I'm getting a different version. Zote ni zangu, the other version na pia hii. Yeah, because kuna yenye ilitangulia alafu nyingine ikafuatia. Sure. Yeah. So do we go with Wewe Mwas? Yeah. Kana wa masaria. Sio the mother mako wamemakwa. Yeah, both of them are mine. Na yeah. Wow. Moja ni kwa mimi, I love what you're doing. Ninachekanga sana and I'm like I want to see this guy. Hata mimi mwenyewe unafurahingi sana. Unajua sasa mimi nikitengeneza content na mimi narudingi kwa comment section. So unapata kila mtu ako na version yake ya content yenye nimetengeneza. So it's never a dull day. Kwanza nataka kujua Wewe Mwas. You know the name. Yeah. Wewe Mwas. Ilitoka wapi? But now before that, utatuchapia your official names, see stage name, then you give us a bit of your background. Okay, majina zangu ni Joseph Mwangi Keiro, nimezaliwa pale Katanga, Muranga. And sasa Wewe Mwas ni jina yenye ilikuja tu. Yaani nilijipata tu nikiitwa na watu. Pale kwa kampuni ukipigia mtu joke alafu unasikia mtu anakuambia
aki wewe. Sasa nikajipata tu hiyo kitu aki Mwas wewe. Sasa hiyo kitu ikakuja kama, na ilianza kitambo sana. Nilianza content 2023. Lakini jina aki wewe Mwas ilikuwa ya 2011. What? Yeah, so ni kitu yenye imekuwa for quite some time, yeah. Where 2011. Yeah, 2011. But ukakuja kuingia stage nayo 2023. Okay. Okay. So uciarirwo ku? Njiarirwo Murang'a, kundu gwitwo Kihubu-ini Gatanga. Na no kuo thomeire, no kuma ndiagithire gwetha wira. Ngirutira Nairobi, no ngoragwo Thika. Okay. Haya, so pale growing up, ulikuwa mtoto aina gani? Niye ndari kana karia, kale katoto Kenya kana nyamazanga kabisa. Yes. People don't even believe, even my mother huanga amini ati ni mimi akiniona kwa vitu zingine, because I remember mpaka nikilelewa kuna wakati chakula, kila mtu angewekewa chakula, watu wachukue chakula, lakini mimi sina kijiko, lakini siongei. Watu wakishamaliza kula ndio unapata sasa unaulizwa ni nini shida, sina kijiko. Yani nilikuwa na feel like niko left out, si feel the bond between me and my brothers. But maybe because unajua sasa wale watoto wakilelewa pale, kuna wewe mwenye uko pale nyuma kabisa, because I was almost like a last born until wakati last born wetu alizaliwa. So kuna ile kufeel, nilikuwa na feel like natumwa sana, naambiwa unajua sasa watoto wanapenda kucheza, mkiachiwa githeri pale wewe ndio sasa unaambiwa angalianga hiyo githeri. Sasa I always felt like niko kando sana na my brothers by that time, but ni ile tu sasa ukiwa mtoto. So from there, that is the time hata hiyo kitu vyenye nilikuja nikakuwa mkubwa ikaenda kama inanifuata to a point like yani nikakimbilia kitu kingine yenye naweza kuwa nikifanya mimi mwenyewe. So nikajipata like napenda sana vitu za simu. And nikishika simu si kuona tu simu peke yake, I always feel like ni nini nyingine iko hapo ndani. Utapata like I know a lot about the phone, na nikatoka hapo venye nilianza hata kufanya kazi, yani nikaenda hivyo tu. Yani each and every other time I get a phone, huanga nafikiria ni nini nitafanya nayo. So mpaka venye nilikuwa nauza nguo nikaanza kuuza online. Nikaenda hivyo, nikakuja nikaingia kwa laptop, nikaanza kujifunza mambo na designs, vitu kama yani that is how because mimi kawaida yangu si yule mtu mwenye anapenda sana kukua na watu. Sipendi yani unipata like nimekaa na kikundi cha watu tunacheka, nimeenda sijui wapi, napenda kukaa kwa nyumba. Guy, that is a different version. Exactly. From venye mimi nakuonanga kwa that mtandao. Guy. Mimi ni ngumu sana. For example, if I ask you, ujiulize nilikuwa wapi Sunday, utasema nilikuwa wapi? Sunday. Maybe na mabeste. Maybe kushoot. Do you know Sunday kitu saa 11 nilikuwa kwa kichaka kwetu Ushago. Ukikatia. Nariko uratherũ kũ mũgũnda. Guy. Ni apana. I'm even not able to relate. Nariko uratherũ mũgũnda. So nilikuwa nimeenda piga monkeys huko kwa shamba, because kwa shamba yangu na zilikuwa zinaniharibia vitu huko. So that is me. You can never predict where I am, because but most of the time I'm indoors. Okay. So you are an indoors person. Yeah. Haya, ruhido ni ugikura. Very quiet. Very quiet, yeah. Haya, wajiri ko active. Ko active kwina uria setup ile mundu areragirwo. For example, setup ito yana hau thutha ri yaku ni yari. No setup ito yana hau thutha ri he uria twarerirwo. With a lot of sitaki kusema struggles, because struggles are hata saizi iko. Kuna that nini struggle ya ile Africanism, yani yule African mom ndiye anawalea pale, unaona. So na pia uko kwa setup ya family, and it is a big family, si kama venye unapata mtoto mmoja saa hii na sister yake mmoja tu. So that is the time tulikuwa tuna joke sana home. So hiyo kitu ikakuja tu inapelekana hivyo. So we had a lot, tungekaa tu chini tuongelee. Unakumbuka yule mama fulani venye alikuja hapa, venye alikuwa anaambiana na mama. So hiyo kitu mimi mwenyewe naweza sema maybe kwetu sisi zote tunaongeanga the same. Hizo vitu tukikutana tunaziongeanga. But it's only that me nilipata confidence ya kuzileta sasa nikazidocument through content. Okay. Yeah. But other brothers utapata tu tunaongeanga the same home.
Okay. So before you fanya content, when was it? No, really kane? Before nifanye content ama when I started. Before you lete kwa mtandao. You know, ni kutoka nikiwa mdogo hivyo. Oh, okay. You are doing it casually mkikutana na watu. For example, you could visit me ama wenye ni wa karibu na mimi. Mtu anaweza kuja kwangu asikie nimemwambia, "Kai ni gutidoke ama." Ama nitembee kwa mtu usikie nimemwambia, "Kwa nimeshida tu kijisubua," lakini na joke tu tunacheka tu. So nimeishi hivyo to a point like now 2023, that is the time I decided like no, I have to do it differently now. I now understand kwa nini watu walianza aki wewe Mwas. Yes, exactly, yeah. Because hata kwa kampuni nilikuwa mtu wa jokes tu kabisa. Hata muindi mwenye alikuwa amenipea kazi alikuwa anashinda tu kucheka because ningesema tu kitu tu na wacheke. Now before you later now in 2023, what pushed you ama no, maybe what kukwambia? It is not being nilipushiwa na best yangu, Masharia now. So the word wa Masharia, the name wa Masharia haijatoka tu from nowhere. Wow. That is a real name of the person mwenye tuna acting naye akiwa mtoto wangu. Okay. Masharia. So I decided like sitashinda tu nikigeuza because nitasahau. So wacha tu niite tu direct tu vyenye iko. So Masharia akakuja akaniambia, "Hapana Mwas, ujaribu tu hiki kitu sijui." Nikamwambia, "Hapana. Ai acha we, atumegwiciria ate. Ginya mami atumegwiciria ate." Not thinking like ni kitu inaweza enda atifike mahali tukafanya content ya kwanza. But nilikuwa naogopa sana backlash ya watu, sijui watasema nini. Venye nilifanya content ya kwanza ikafika mahali nikasema hapana. Nikaitoa. To date hata ikufika 20 minutes niliitoanga to date sijairudisha. Iko tu pale kwa nini my TikTok because I felt like kuna mtu alikuja akaandika something hapo and I felt like this is exactly what I was fearing. So nikasema now what do I have to do? So mimi nikasema acha niachane nayo. So Masharia, the same Masharia kaniambia, "Hapana, why can't you ufanye this thing again but in a different version?" That is the time nilikuja nikafanya song ya Muigai na Njeri, lakini sasa siku compare. Before nilikuwa nimezi compare the old Muigai na Njeri and the new Muigai and nani alioa sijui anaitwa nani. So that is the time niliona like because pia sikutaka kukaa kama nachochea ama nataka kujudge because if you check around my content sitakangi mahali kwenye naingiliana na mtu yeyote. So that is the time nilikuja sasa nikatoa nikafanya hiyo lakini sikuiweka. Nikafanya the first content ya Wakamau and God was good. Ikaenda tu na from there the content zangu zikaanza kuenda tu. But before hapo kuna tu vitu nilikuwa najaribu TikTok sasa kama my own account. For example, most of the people wataanza TikTok wakiwa chini. Me, I started content nikiwa na almost 20,000 followers out of some other things. I was so much involved in politics. Vitu na kuchukua tu clips tu siasa na tufanya hivyo but it was nothing related to whatever I'm doing today. Okay, now umefanya hiyo video sasa imeenda viral. Haya, sasa ni watu kucall maybe. How did that change you? Yeah, it changed me in the fact that first me I'm a marketer by profession. I do marketing, I do digital marketing. Now umeanza kukua pale TikTok, umeanza kukua everywhere. You started to become famous, which is ni advantage kubwa sana kwa mtu mwenye anafanya marketing. Unaona? So mimi mwenyewe sasa nikaanza kupata like my life is no longer private and venye nimekuambia mimi ni mtu wa Windows. Someone you can live with ukiwa next door and you'll never know what is in my house. Now I have to put kila kitu iko pale social media. Watu wameanza kunipigia simu, "Mwas ni wewe nimeona ama ni uongo?" Home, watu wa home hawakuwa wanajua about my life. Sasa tena so kuna side mzuri na kuna side yenye nilifeel ime extend sana, but nikasema all in all in social media you can't run away from the same people unafanyia content. Ukigrow unajua do I imagine uko na togetuka famous. Okay, nwari na urge yako ndo kutuika popular. Yes. Nilikuwa nayo but siwezi kuambia there was any single time. For example, wakati na nikiimba kama ni song ama nikiisikiza
I get huanga navaa that soul ya huyo mtu najiona kama yeye sasa. So I kept feeling like imagine mimi na perform hiyo song. But there was nowhere I ever felt like ningefanya vitu zenye nafanya saa hii. Yani zilikuwa vitu zenye zilikuwa faa sana kabisa sana, na vitu zenye ningefikiria zitawahi nifanya nijulikane. Wow, that is interesting. Haya, now umefanya kamenda viral. So I know your friend is pushing you do another one. You now have to keep that. No ginya wikare hali ya wathi. Yeah. Hido gikanware na nguo cia mama macaria. Asha. Gitambaya nikio ndari nakio peke yake. Ruwekirite mufuto na kila gitambaya. Ndoyaga bed sheet. Oh, okay. Bed sheet ngerigisheria na I have some old curtains nilikuwa nachukua tu na najifunga tu. Yeah. Ruwa thire kugura nguo atia. Niti ndagura nguo nemwe. For example, the kitambaa, you know, God work in a way hata huwezi amini. Mimi kutoka the time nilikuwa kwa kampuni, I had that there was a house I was staying. Na kalikuwa na nilikuwa nimekanunulia curtain. At that time nilienda tu hapo kwa soko. Nikatafuta ile kitambaa tu naweza hang tu kama curtain. You know, and kutoka hiyo time kila kitu yenye ilikuwa kwa hiyo nyumba nilichange. Vitu zenye mimi siwekangi nguo mzee. Nguo zangu zikizeeka nazichukuanga na either napea watu wa marimari ama napeana mahali kwingine, because takangi vitu mingi kwa nyumba zenye situmii. But funny enough sijai kutupa hiyo curtain yenye ilikuanga kwa hiyo dirisha. Which later came to be kitambaa yenye navaanga. Yeah. Tandika watirire. Rore Mwas ni kwa githira kiasi ama mwa oe. Sio maana nakwambia Mungu anafanya kazi na wewe. Furana ri wathire oguo githie mucie. It was last December. So when I went home, my mom kwali na heo muno. Twari na shughuli my dad atokairagira mugunda because is kitu ya atini kitu nini naweza sema tu. My dad ni atokairagira mugo. So ru ni twikirite tene muno. Tuthie mugo nigetha tuonanie ki this so ngira mami ati ru ni na tina frango ndaigua heho mam le agusiria ajerire tetekena atigirwo ni mware wa nyoko wao akanipatia. So venye nilichukua sweta mimi kurudi nayo nika feel like na hii kitu inanikalia vizuri sana kama kwa content ikaenda hivyo nikarudi na no kimito ya content. Yeah, so the dress nilipewa na beshte yangu. There was a friend before mwenye nilikuwa anafanyanga kazi za charity. So kuna siku alikuwa naenda children's home, nilikuwa namsaidia sana na vitu na graphics because I had nothing to offer at that moment. So I was offering free services, naenda namshutia. So that is the time alisikia naenda kwa Jeff. That is the time aliniambia wacha nikuletee dress niko nazo kwa nyumba. So I have never bought anything. Yeah, nilipewa zote. Yenyewe ilikuwa ni kutoka kwa Mungu. Now, hidino waji go shoot content no waji kumenyeka. Your name is now all over. No watu iratiriri ilikuboost in terms of marketing. But now turakora andu aria maract kwa mena that nini ya wa mama society need to kuma push like no you're trying to promote something no why be a man you have to dress like a woman ni yako affect train anyway. No. In fact it was like I expected na nilikuwa yani nishaji kupigana na kitu kama hiyo ikikuja. I've always been ukiona mtu mwenye amefanya blogging ya siasa ni mtu mwenye anajua kuhandle pressure za social media. So I was ready for that, but maybe God in his own ways aliona like that is a battle I sita fight your battle because I have never had hata video napatanga ati comment section ati mtu mwenye amecomment on nini maybe probably because of my category because I know people na ni kitu watu hupitia and it's very unfortunate that someone might mtu anakuja tu na anakama up na kitu ya kumsaidia kitu yenye it is not harming anyone it is not advocating for anything but people just decide to attack that person. It is so wrong. It is so wrong. So mimi because maybe ya category yangu si ya maybe unajua for example if I acted like a young mother ningekuwa like navaa wig na nini but because category yangu ni ile ya kitambo maybe probably that is the reason I don't have nini such kind of challenges. Okay. Then there's this another major challenge napata anga kila mtu mwenye anafanya hiyo kitu anaifuata. There is a lot happening about
homosexuality and it's something we can't hide from. It's now here with us. Unapatanga you people wenye mnababa utotungoto wa mama, another gentleman pala akikuwatch, how ni content, ashaanza kufikiria that maybe Mwas can do this. Unapata maybe anaku-DM, ushajipata kwa fix kama hiyo. You know, I normally mimi kwangu kulingana na my content venye tu nimekuambia, probably that is the reason why mimi sipatanangi na vitu kama hizo, because again ikifika ni social media life, I have been there before, and you will find all sorts of people. The primary thing ni you focus with what you are doing, because mimi DM, whether it is about dini, I rarely go to my DM because I don't want to fight things there. I don't also want to fight people who are attacking me maybe. I don't want to stakangi. So si mimi siwezi sema, because maybe upate mtu amekuandikia hi and I don't go to an extent of wanting, and if maybe mtu afike hapo, mimi I normally don't continue with that conversation. Unaona, because mimi nasemanga social media, ukiingia social media you have to be ready for anything. There are people who will hate you for nothing. Kuna watu wengine watakuja wataku-encourage, kuna watu wengine watakuja wakujudge. You have to be ready for anything, and that is the reason probably mimi sionangi, but nimekwambia kategoria yangu maybe huheshimika. The same unapata mtu mwenye anaweza fanya kategoria ya show. Ni ngumu sana upate watu wakimwangalia through those kind of eyes. Hapana. Lakini mtu mwenye anafanya kategoria ya a young woman, utapata maybe sort of kind of nini inbox zinakuja kwake. Okay, but again pia wewe ni ndo uko dorara muno. Yeah, didoraga muno. You're trying to protect yourself from negativity. Let me tell you, bullying, social media, it is something. I have heard stories even of big celebrities waki, you know, jua, before someone bullies someone, lazima ukumbuke huyo ni mtu, ako na familia yake, mimi niko na mtoto wangu. So by the time ifike hapo, venye unamwambia, you just put yourself in that. Na mimi nasemanga kitu moja, it is only that people don't see far. Because probably me, before I started doing content, I felt like, ilikuwa naona like that industry ni kubwa sana for me. Okay. Probably ninge-attack mtu because najiona mimi si yuko kwa that category. But now I am there. Assume na mimi nimekuwa attacked. Exactly. So watu waone far. You never know who utakuwa nani kesho. So by the time you are attacking someone based on his popularity or what, jua hata unaweza fika hapo. You know, umefanya vizuri sana kutaja hiyo, because just today kuna mtu bado alikuwa anafaa kukuja jana. Ni comedian. When I called her, she was crying. Akaniambia aki mimi blessing siwezi kuja leo. Nikamuuliza kwa nini? I am so down. Why? I did a content jana and people are there attacking me because of how I look. Alikuwa ananiambia, "Unajua Kenya napitia." I felt so bad, nikashindwa. Why would you be there attacking someone you've never met this person? Yaani umemwangalia tu hivi ukamchukia. For what? Yeah, ni kitu inakuwa kitu mbaya sana. Ni watu kutokuwa the same way, and I said mimi nakuanga mtu mwenye huanga sasa natetea watu. And that is the reason why unaonanga like even my content, mimi ni mtu uchunga sana kitu nitasema. Sana. So the moment mtu, for example, you find nowadays a car imefanya an accident, people are just there throwing stones and burning the car without knowing, because that is what I'm trying to say. Always thinking I am down and those people who are ahead maybe kuna makosa wenye wamefanya. Yani unaona wivu juu ya mtu mwenye hata kama hangepewa hiyo kitu ikuwa yako. Watu waone far. You can be there. Kama mimi niko mahali niko, and let me tell you, kujulikana ni kuzuri, usidanganywe na mtu. Kujulikana ni kuzuri. So kama mimi niko hapo na bado tunaendelea, because tuko process ya kukua. Mtu aache kuona kama huyo mtu una attack celebrity amefanya makosa, you are there throwing words, you can be there too. Yeah. Unaweza kuwa hapo mahali unaona kama huwezi fika. So you never know. Mimi nikiataki. Yeah, nikifika hapo kama ni my sister, we normally say like wazimu hananga aibu unless ni mtu wenu. True. Unaona? Unless ni kitu yenye inaku affect direct, you'll never feel them. You feel that pain. Now that was about social media, vile walikupokea and all that. Leo muda tena kumenya reaction yake ni muno ole. Your mom. My mom. Yeah, mom. Okay, personally I have a very big and strong connection with my mother. Mimi na connection
kabisa yani ile connection strong sana na mamangu. To a point like mimi nikienda home utatupata hata saa 7 ya usiku tunaongea tu na mama hapo. Unaona? Because like nimekuambia kukua an introvert. Because mimi najiwekanga category ya introvert when it comes to my real life. Okay. Unaona? Mtu wanga unaelewa watu sana based on emotions. Sasa most of the time naelewanga if my mother is going through something, sasa hakuna mtu hapo home. Nani mwingine, so lazima kuwe kuna vitu zinamsumbua. So I have to be there. Nimpe story mingi sometimes hata sijui ni story gani nampea, but nataka tu hiyo usiku yake. Because you will find kitu kadogo kanasubua mamangu usikie hajalala. So wakati nilianza kufanya content nilitaka kujua sana mamangu anaipokelea aje, all is this the end of this bond. So nikafika chini nikasema so nikafanya tu content bila kumwambia. But my father my late dad akiwa hospitali akaniita akaniuliza. Hakuniambia direct, aliniambia ndio ninacho kile mode wa internet hivyo. So nika connect nikamwambia nikamwambia hata hao watu wenye unaona tunakuja na hao hapa ukuona wamenijulia tu huku nikipita wakasema watakuja. So kutoka hapo mamangu akakuja akaniambia niliona ndio video yaku. So lakini hakusema alifikiria aje. Then from there wakati wa Jeff akakuja akaniambia ndenda kuria tiriri no korwo ni wa urari kwa Jeff to ni ndirakararirio ndo ucio muno. Nikamwambia ni mimi wagiete. So nikamwambia nilienda. So ikakaka tena akakuja akaniambia atiri riu ri nyamucia kuna ureka ati riu atu matiuragia akili icio ciimire ku, but yeye mwenyewe kukuja director niambie niliona video yako nikafurahia ama hey you are doing ajai niambia because maybe mimi namuelewanga because the things zenye nafanyanga most of the time I copy from our previous life ya huko nyuma tukilelewa. Probably anaonanga kama wamama wenye wanakuja home wataona kama anatuabianga vyenye wanasema. If not so anaona maybe namcopy, but unajua utakopi ka small thing and then uongezee comic and whatever. Sasa ukuje sasa ndio ikue something na lazima uweke ka uongo kidogo na ka exaggeration kidogo. But me I always believe because of that, and that is the reason why ni mimi nikiact I avoid mentioning names of watu wenye wote najua home. There was a time we were doing a content and nikasema mama Jambi. Nikasema atirede wa Jambi, and then I said no acha wewe sitatumia hiyo because jirani yetu anaitwa Jambi. Only to come and find watoto wake waga wanifuata online. Nikasema better venye sikusema hiyo. Now I want you to get into your character kidogo. So I want you to get into your character kidogo because I'm already imagining now your character. Uri atumia acio ri magethire maige makenda gutua tiriri mamu amwagire athia kumhende to situ no vile wangeisema now in your character. So before then we are coming back shortly. Yes, welcome back kwa studio yetu. Leo tuko na Wewe Mwas kana nyina wa Masharia. Let's see him getting into this character for a moment. Yes. Uri. Nira kigwira uria kurerirwo. Thio to ngwiraga. Otonetio video. Moro ya atwaraganitie kundu guothe. Muthenya na twirigite guthie kuu muthenya uyu mwari arokite ri. Thio tiakiugire ni tukunyua cai, atwira kana ni tugweterera. Kota nona video kota ri muonie. Urera kunjira ndumionete. Tionete? Nawe kai ni komaka. Ku. Koguo atiga agitwaririra na ciana ciake. Atiga maundu maria mothe twaigire muthenya ucio. Maiyuritio na kuu nenda-ine ma. Kai mwathani. Niko ni ndiraigire kuu nie. Kainditanagira rugiri-ini. We
yeti kwenda ndeto icio nie tondu riu ri aikorwo mundu athia anyua cai kwa mundu gucoka mu kora muruwe aiyuritie ndeto icio na kuu ri Wow. Yadi kitu nakwanga tu ndani yako. Yeah, I can act anytime. Where can you are ready? You tell me anything, I'll just continue from there. By the way, I thought you would say. It was even. But I thought you would say, no, give me a minute. I try to think about it. Was even a tougher one, but I know the way I will. Unajua venye nilikwambia. Jikagiro dozi othini wako now. When I am saying that thing, I never see myself again. Go the more dozi already. Yeah. Wow. Because I want to ask this, so you can say that whatever you do, because you know comment in it, a video, and I'm like, I can be able to relate this. Then I go the mom work you go, if not mom, with me yeah. So you can say basically your content is inspired now our African moms. Of course, 100%. Hey, I love that. Always make my days. Yeah. Now, so to tumefanya a content, you're now popular, you cannot run away from that life. Ulikuwa nawezaje kucope having in mind watura you are introvert do ndete andu muno but now mahali ati kwenda andu ndiendete gukorwo ri andu-ini gukorwo gatagati-ini ka andu aingi yani taru a club a place where in a marketplace I would rather go buy and go back. Okay. Unaona, I don't like to be like kudeal na watu wengi physically. Naweza deal na watu wengi online, naweza deal na watu wengi hivyo but siwezi deal na niyo anedura gone mtu anako kutuika confused. Ona idada koragwo de duka-ini. The moment tina customer you area geneke duka so confused. Now, how do you handle that? Because whenever you're popular, everybody wants to get associated with you. Yes. So like, Mwas kuja tutanunua kuja tukule nyama. No. Kama ni yeye ni sawa, lakini wakiwa wengi, you will always feel utasikia mtu amesema na Mwas ya gadwara kia. Yeah. Because nitakuwa mimi ni yule mtu by the time nikuje nifunguke na wewe nitakuwa nimekaa lazima tuongee nikusikize nijue ni mtu aina gani ndio sasa nianze kufunguka sasa. Alright. And people are expecting the same Mwas. Yeah, exactly. People are expecting yule mtu mwenye na vituko huko TikTok but when it comes to real life ni ngumu sana huwezi jua kama hata ni mimi. Okay. I understand before you got into content, ulikuwa umeajiriwa kazi mahali. Did you quit the job ama you're still? Yes, I quitted. Ulikuwa? Me, I have never been fired. Okay. Yeah, I always quit. Okay, tawdeda Kuria today. That's what somebody na do again whenever they start doing content. They either give up along the way in name of sipati do, it is draining me, I don't have a good camera. Can you take us back and tell us how you started shooting? Ulikuwa unatumia nini? Let me tell you one thing. You have to accept there is no single time you will find yourself there. There is a process. You will have to start from somewhere uende kama unakuwa. I started shooting na simu yangu. I'm still shooting na simu yangu. What I do ni advancing kwa simu. Unaona? The next thing ni when it comes to una target nini. Don't become too ambitious. Unajua you just want to get there overnight. Hapana. Kuna process, kuna ngazi. Unaona? Kupanda kuna ngazi. So usitarajie mambo kubwa. Also when you are doing things on TikTok. Because you know TikTok hailipi. Yeah. Unaona, you have to go live nini. So you'll become popular but still you're not earning. It is up to you now to know how you are going to convert your following into money. Alright. Unaona, that is a process yenye watu huogopa. And I would want you now to tell the upcoming comedians, artists, whatever industry wako ndani yake, what they should do maybe. Unajua, we are still growing. Unaona, siongei kama mtu mwenye amesucceed kabisa, yani someone who has made it. But I can testify like I am not where I was. Unaona. So it is upon anyone kujua I have a following. Now nitafanya nayo nini. It is either kama unafanya YouTube, ujue the way uta connect your following into your YouTube channel because uko utapata pesa. The next thing is to know what you can do with that following. Remember, wewe sasa you have a face around your account. If you start doing anything, hata kama ni kuuza njugu, upackage vitu vizuri,
na uko na that following, you have people, you have your customer base, that is a customer base uko nayo. So look for something you start, na chochote chenye utaangalia, unaona, you don't have to ati ukuje useme like hii sasa nita make siku gani, unaona, na usianze vitu ukiwa na matarajio kubwa. Just do something, be consistent, ufanye hii, ufanye kesho, just keep on. For example, mimi unaonanga na post viatu, na post carpet, nauza nini, I just need to know the supplier, because you are unlike venye maybe for example if an account sahi kuchat ya mtu mwenye ujui akwambia nauza viatu, utamwambia aje niletee ndio nilipe. But because people know me, unaona, so they have the courage ya kunilipa niwapelekee. So I don't have to have that stock. Unaweza nilipa niende na nikuletee. Only that na wewe pia lazima ukuwe mtu mwaminifu. Ukilipa kitu usiende kununua kitu yenye si ati haijafikia nini. Enda uchukue kitu yenye unajua tu vizuri sana, umeacha huyo customer in a point atarudi kwako. So that is a process yenye nakwambia, you have to convert your followers into money. Yes. Just look for something yenye utafanya, because waiting there at YouTube kulipe and whatever, it is not enough. Even now waibaji wenye unaona hapa, it is not enough. Waiting for a brand could recognize, it is also not enough, because you may wait for so long to a point like utakuwa give up along the road. Exactly. Because now like kama wewe juu sasa tuko hapa juu yako, you're doing very well on TikTok. Ulianza content 2023. It's like a year and maybe some months. Yeah, sure. But sasa naona uko maybe brand watu fulani, mashamba wameku approach. Can you remember the first job ulipata ati mtu amejua wow, I love what Mwangi is doing and I want to make him my brand ambassador? Yes, the first one ilikuwa okay, I was working kwa kampuni, unaona, but the company yenye nilikuwa nafanya nayo ilikuwa nafanya by that time yenye nilikuwa nafanya content ilikuwa na deal na vitu za ICT. But I am not ashamed to say hawaku recognize the fact that on top of doing marketing, I'm also an influencer. Okay. Unaona? So but from there kuna msichana, a very good friend of mine wa Arwe Sambo, aliniitanga kaniambia, Mwas, we do sell furnitures. Okay, so nataka unipostie sijui nini. I respect that already so much to date, na nilimwambianga na nilimpromise like hata nikawaifika mahali sitai kucharge anything. Because you are the first person who may recognize something kwangu. Nikampostia, I think alinilipanga 1k. Unaona, and I was so okay, na nilifurahia sana, na ni mmoja kati ya wale watu wenye naheshimu sana. Then from there now some companies zikaanza kukuja za mashamba, but I always have some nakuanga na ka negative thing about watu wa real estate. I do know kuna watu genuine, but I always have, I don't want, unajua, let us talk about this, and it is something yenye nataka, brands wajue. An influencer is not a salesperson. You don't have to call me and tell me like, Mwas, if I give you this job, how many people will you bring? Unaona, because now I have done my part. Unaona, the many people I will bring will depend na what you are selling, maybe location yake, maybe the price, and hizo vitu zote. Me, I don't have anything kuniniza. Me, I have anything. I have nothing to do with that. Unaona, now if you tell me now how many people, so for me I'll do the right thing. Unaona, nita reach the market, nita reach the people, but now kuniambia like nitaleta watu wangapi, I am not going to sign anything yenye imeandikwa hivyo. Hapana, siwezi. Now back to the first job. Unaweza kumbuka ulikuwa na following ya watu wangapi then? I think I was around 40 something. Yeah, 40 something K. The reason I'm so big on that is because watu nasikia wakisema they want to give up. Unamuuliza uko na following ya watu wangapi? Nishafika 10k, hakuna brand imeni approach. They don't want to pay me big money. Acha nikwambie, a brand can approach you even ukiwa na following kidogo, na pia unaweza jipata you have 200,000 followers and no brand is associating with you. Okay, why? Unaona, why? Because kuna criteria, kuna vitu wanaangalianga, they just hawakujangi tu. And I am not
sijisifu. I know. But I know very well mimi mwenyewe. I am doing so well. Unaona, nikilinganisha na watu wenye wako na same following yangu. And I am saying that because nafanya kazi na brand kadhaa sahi. Unaona, the best thing about me and maybe yenye inanipeanga an advantage over others because most people ni content creators wanapewa jobs za kuinfluence of which ni kazi za marketing. You know, in general. But mimi ni mtu wa marketing mwenye nafanya content. Nimetoka kwa marketing nikakuja kufanya content. So wakati mtu anichukua niko na advantage because niko kwa that field ya marketing. So I know how to deal with a product, I know how to, you know, kila kitu, yani niko kwa that field. That is the reason why maybe nakuanga na some advantage over some people because kuna brand itani approach niambie I want you to run my website, I want you to do graphics for me, I want you to do this and this, I want you to shoot videos. So you see of which watu wengi watakuja tu wafanye kitu kama ni brand awareness peke yake. But for me I will start from there. I will make logos, I do everything from there. Yeah. Okay, do you also feel like pia content umata because unapata kuna mtu akona following maybe ako 800k 600k followers maybe on TikTok akona numbers but akuna brand unaona to market quality not of your content sana but quality ya watu wenye unatouch na your content. Unaona, because there is a difference between trending and doing content. Alright. If today I just decide to go naked kwa pale kwa barabara and I have a channel, you will find that video having over 300,000 followers. Itanipea views kama 300,000, ipe followers kama 20,000. But out of it, what will I get? Of what quality? Nitapata nini pale? So you can do so many, unaweza fanya tu vitu tudogo sana but they are touching the right community. Unaona, the corporate sector lazima ujue venye utai approach the kind of content you are doing. Unaona, you cannot be there today you come uniambie kitu mbaya pale kwa nini comment section and then I'm there insulting you. I'm there insulting people. I am there doing some things. I am there shooting inappropriate content and then I expect that. Hapana. That is the reason why unapata watu wako 300,000 followers but nasijisifu. Hapana. Those people who know me wananijua. I'm always down to earth. But it is always good because for example me seated at my house unapatanga some message. Hi Mwas, give me your number and the full names. I want to support you. You are doing a great job. You have to see the people wenye wananiambianga hiyo kitu, unasikia mtu amekuambia I like your content, it's so relatable and also very mature. Yeah. Unaona? So you have to check what am I doing or where am I going wrong so that ujue vizuri because mimi najua there are so many people wenye wako na following but they don't know that. And mimi kuna content creators nili advise tukianza walikuwa ahead. Nikamwambia kuna kitu nilikuwa niliambia huyo mtu na anajua anajijua. Nilikuwa namwambia nini usikimbie sana to a point like usahau akili nyumbani. Unaona? Don't chase your dreams so fast to a point of forgetting your brains. Yes. Unaona? Na akaniambia ni sawa. Akaenda mahali, akatusiana. Unaona? Akiwa walikuwa wameenda vacation. And akatusiana. This person was so into gospel content. Then umekuja umesema something that people never expected you to say. And then that thing ilipull account yake chini, ilipull hata hiyo account ya backup chini, zote zikaenda. And anything amewahi jaribu kutoka that point, hakuna kitu inaendanga. So ni kujiamini, do the right content. Alright. It doesn't matter whether it is giving you 500 views, do the right content and be creative enough. And always hata kwa hiyo creativity, make sure you don't become yani mtu mwenye anarun na emotions. Online lazima utapatana. But ukikuwa mtu wa kupatana na wewe unaruka, itakucost. And the things you do today zitakuaffectia kesho yako. And that is what nililearn kwa politics. Of someone who has money, who has support, who has everything, but because of the things zenye alifanya nyuma zinakuja kumkostia. Yeah. You see, nikiona your content sana unafanyanga tule. By the way, mama yako ni wa PCA, kwani ni wa PCA? Hapana.
sisi ni wa AIPCA. AIPCA. Okay. So ni vile tu sasa I can go back and get some few characters of friends wa mom. All tukiwa ushago. We were a family yenye tungekaa chini tuongelee vitu. So I can get back to those things. Okay. And then sena mahali you know hizo era yenye nimerelewa si yuko mzee vile but na hapo nyuma life was almost like the same in the village. Sasa hii unaweza kaa na jirani yako ujui but that time ungejua hata jirani mwenye yako ile ngambo ingine. Okay, cause naonanga sasa content yako hapo unaimba kama wale wa mama guild wa hizo churches, and then tukiwa hapa kuna kitu mention off camera and you told me, I don't mention it now on the camera, you told me mimi naweza fanya content ama ni shoot na mtu na nisika I don't want you to upload this video because maybe umesema kitu umefeel kumaanisha you're very careful about what you post huko. Yes. And then nataka nisikanishe then from there you seem like, I don't want to call it godly at this point, you will tell us, but unapatanga wasanii wakisha grow kule they have a following that changes their character. Unapata mtu alianza vizuri, I know you have witnessed that. Inafika point you're like, is this the same person? Either because of now Gina, whatever comes with popularity. What has kept you that mimi kenye nilianza nitakuwa tu hapo sitamalizia na mwili, I'd still maliza na roho. What keeps you remain so? Nikiangalia life yangu unaona I've always been that person. For example tukitoka na wewe hapa and then I find mtu mwenye amefaintia hapa kwa barabara, hata kama tuko na haraka aje, hata nikipita hapo maybe because of maybe sina vyenye naweza saidia huyo mtu, that thing haitanitoka kwa akili. I always feel like kuna kitu ningefanya, unaona. So when I check nikiangalia maisha yangu nyuma, there are sometimes nimewahi fika mwisho and Mungu anitumianga watu, so there is some things that I naonanga si za kawaida kwa maisha yangu mimi mwenyewe. And that thing my mamangu ananiambianga kila siku, ananiambianga Mwangi, najua tu vizuri sana there is something ndani yako yenye Mungu anaonanga, and that is the reason why you find it so easy, unaona, to navigate even when you are jobless. Unaona why, that is the reason why hata sasa yenye nafanya content no matter what, first mimi I don't change myself like my lifestyle. Unaona let it change, but mimi sija take that ati now I start having pressure ati sijui ya social media now my sijui I'm known. For example senye nilikuwa nakuja hapa kuna wamama wameniita hapa nikiingia, hey Mwas, I had to disconnect the phone na ndio maana umeniona nimeenda kuanza kuwasalimia, nikakaa hapo tukaongea na wao. Why? Because you have to respect that these are the same people wenye mko nao pale online, au ndio watu wenye wamekupea that name belongs to them. Unaona, so you have to respect them, you have to always be humble because they can take it anytime. Unaona they can take it anytime. And again angalia mahali Mungu amekutoa, mimi sinanga pressure. Nitakuja nitapanda gari yoyote, siwezi feel at because now I have a name I'll have to, yes you can at some point but it is not a must. I can use any mode of transport, I can be anywhere. Naweza siwezi yaibika kukopa kwa duka at because I have a name. No, let always yani kaa tu mahali kwenye huko. Mahali Mungu amekuweka kaa hapo. Kama ni kugrow na grow, wacha ugrow yes, but usijipee pressure. Because ukijipea pressure utaanza kuishi maisha yenye si yako na itakupea challenge. And at all times heshimu watu. Heshimu watu at all times because watu ndio mali. Kwa hii kwanza industry, watu ndio pesa. No hiyo jina. Hiyo jina yako imeshikiliwa na watu. Na wakitaka kuiangusha wataiangusha anytime. So you have to respect those people. Hata ukakuwa na jina kubwa aje, mimi hata ukakuja unikomentie kitu mbaya hata kwa live yangu, hutawahi sikia nikiongea. I always turn anything inakuwa positive. Ukija uongee aje, nitaichukua itakuwa positive. You become so persistent, utakuja sasa nikublock but sitakujibu. Now I understand you are a family man. Did you being popular affect your family in any way? No. Like unapatanga like kama saa hii maybe DM wasichana they want to be kwa DM yako, maybe the wife is not understanding. Ushaikuwa like in that kind of a scenario?
me to separate my wife back then, even before I started doing content. But we are still in communication because of our child. But the life here social media and the life here nini ya act when it comes to maybe in terms of affairs and what, mimi kwangu hakuna mahali imeni affect. Like I told you, I'm always that person who has been there kwa social media. It's only that I'm doing content, so najua kuhandle social media. The only thing I can tell you for a fact I feel bad it is when nimekataa mtu. Hapana, nikikataa mtu na feelingi vibaya. Okay, why? Because there is nothing yenye unipeleka down kama love. Kila mtu akona weakness yake. Sitakangi kuchezea mapenzi. Hiyo ndio kitu yenye sasa ukitaka sasa kuniona niko stress, mimi hata usikia tirenti na ikujua kesho na sina. Hautaikosa nikikula ati nikosa kukula nyama juu ya rent. Hapana, nitakula tu. Lakini mapenzi itafanya hata nisione hiyo nyama. Mimi hata naweza kataa kula wiki moja juu ya mapenzi. So sitakangi mchezo na that word. So when I say no to anyone, unaona, I always feel like ningekuwa ni mimi ningefeel aje nimeambiwa hivyo. So inaniumanga. Now how do you handle that? And I know of course, you know, like the best thing about the advantage ni girls will never approach you direct. Okay. So you always find it ya kupotea. Girls will never approach you like aki Mwas nakutaka. So mimi nikikataliwa sinanga shida. Hiyo ni kawaida. But mimi kukataa mtu inaniumanga because na feeling yani sasa mimi amefikiria na ringa. Sasa sitakangi but uzuri wasichana hawawezi kuapproach direct. There is a way wanakujanga na wewe unajua venye utatorokea. So what you do ni kujua hii conversation. So unajua venye imeenda then because mimi ni mtu wa kujoke naweza joke tu hivyo tucheke. Sitafanya mtu wa feel down because I'll never make anyone feel low. Sipendi. This is a bit personal. Have you ever been heartbroken? Mimi? Sana. Tell us about it. The things nimepitia kwa mapenzi. Let me tell you, hakuna unajua mimi ni yule mtu mwenye I don't forget. If you do me good, sitasahau. If you do me bad, nitakaa nayo until the time nitaongea na wewe nikwambie ulinikosea hapa. That is the time itanitoka. So kwa mapenzi haitakangi hivyo. And even in fact my mother huanga ananiadvise ananiambia, Mwas, usikue mtu wa kubeba sana, familia haitakangi hivyo. Because mimi ubeba mama nakubianga mwagi nakai mwagi ni tawake gwira mwagi ni ngoro yaku ya gukua maundu menyema na mucie ndo twara guo mucie hendaka ndo una wohaniri na kuriganirwo atukwa mundu agukua tundu tuothe ri mucie ndungigia na mucie so hiyo kitu mimi huanga sisahau. So and then nakuanga nimeweka threshold juu sana. Of which is see me, that is the reason why I say I am the problem. Because threshold yangu nakuanga nimeweka juu sana. And ni ngumu sana kwa mtu kufika wapi kufika hapo. I'll be so loyal to you. Unaona, kuna vitu mingi sana nita expect kwako. Na watu wako tofauti. So if I start feeling like I am getting less, nitaanza kufeel like hapana. So that is the reason why I always get disappointed. And at some point unafika mahali unasema let me first focus na vitu zangu sahi. And of course you feel heartbroken, you know, when you're expecting too much from someone. Exactly, yeah. And hata nikiingia kwa marriage life, I was this person who believes like kila kitu ni kuflow. Sasa unaona tu unaanza kujiona tu umetoka tu job, umeingia tu kwa nyumba. Ije kaugari kanatoa tu moshi pa. Unahagiwa. Movie ndio hiyo, mmeenda kuona movie mmeshikana. Oi, marriage. In reality unaweza kukutana na vitu zingine wewe. Vitu zingine ushagai, was this me? Mimi kwani sikuona hivi. Ali unajua ukiingia kwa marriage you never know a good person a bad person. Unaona, but after all you have to understand you also have your weaknesses. Kuna venye alikuwa na expect pia yeye hakupata hivyo. So nyinyi yote mwende kila mtu augua ni aponye kidonda yake ya moyo tu na huko peke yake.